Hello students, from today onwards I want to start the concepts in analog communications, which is a subject to learn the basics of communication. Before going the different types of analog communications, first of all we must know what is communication. What is communication? What I am doing now, I am communicating the information, communicating the message that I know. I am communicating the class to you. Okay, so what is the communication? It is a link between two points to exchange the information. Okay, so first we'll see the definition of communication. Communication is the process of establishing a connection between 2 points for the information exchange. Okay, when I am communicating to you or when I am giving some information to you, I am establishing a connection with the listener. Okay, so this establishing a connection or a link between 2 points for the exchange of information is called communication. Okay, and it is also defined as process of conveying a message at a distance, at a far distance. Chala long distance lo kuda message ni convey cheyadanni communication antaru, or it is a basic process of exchanging information. Simply speaking, it is simply a process of exchanging information. Okay, so this is communication. Subject kabatti technical point of view lo maatladukovali different communications, what are the advantages, disadvantages, what is the efficient communication technique, how we are able to communicate through longer distances, idantha subject lo maatladukovali. But general life lo chuste every day is full of exchanging of information. Okay, you are exchanging information with your friends and you are speaking in a call and you are watching a TV and you are watching internet. ఓకే, ఇలా చాలా ఉన్నాయి మీ లెవెల్కి అర్థం అవడానికి. దీనికి మించి ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యు నో ద సాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ సాటిలైట్ ఫర్ టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ ద రేడియో కమ్యూనికేషన్ అండ్ వీడియో కమ్యూనికేషన్ అండ్ ద ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ the radar communication. You have many types of and yes, I said cellular communication means the mobile communication. There are different communication process with which we are able to communicate between 2 points. We are able to exchange the information. The basic technical communication starts from line telephony, then line telegraphy, then radio telephony, radio telegraphy, radio broadcasting, fine. After that television broadcasting, after that mobile communication, then after some days satellites are used for television broadcasting, and nowadays computers are used for effective communication. Okay, so these are all different stages of communication. What are maybe the type of communication or method of communication? To communicate we need some equipment. All those equipments together is called communication system. Now I'll explain what is the basic communication system. Before going to that, I'll suggest you the basic textbook for better understanding is Communication Systems by Sanjay Sharma. Okay, so now I'll draw the communication system block diagram. This is the block diagram of communication system, which consists of many elements. The first is the information source. What is actually communication? It is exchanging of information or exchanging of message. The information source, okay, I'll just read the blocks. First, information source, input transducer, transmitter, channel, receiver and output transducer. Okay, then see the information source. Information source is used to provide the message or the information that we want to exchange or that we want to communicate. Fine. What is the output of information source? The output of information source is the information. It is the source which will provide the information. Okay na? And if suppose నేను ఒక వాయిస్ సిగ్నల్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్? ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ సౌండ్, వాయిస్. Suppose if you want to transmit a photo, then information will be image. If you want to transmit a video, then the information will be video. If you want to transmit a text, the information will be text. So this information may be in the form of speech,
means audio, video and text. Fine. Okay, then another one is that is image. Speech, video, image, text. These four are the information types. Fine. But this communication system, remember, works with only electrical signal because all these elements are electronic devices. All these elements are with electronic components. All these are electronic circuits. So electronic circuit will operate with electrical signal only. You have speech, video, image, text. Then how to convert this into electrical signal? Okay, then you have to use the input transducer. Transducer is a device which will convert one form of energy into another form. Here these are all the basic forms: speech, video, image and text. Thus input transducer will convert these things into electrical signal. So the output of transducer is electrical signal. Okay. సపోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం మైక్లో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఓకేనా? అది స్పీకర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. స్పీకర్ నుండి పెద్ద సౌండ్ రావాలి అని అంటే మనం మైక్రోఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాం లేదా మైక్లో మాట్లాడుతున్నాం, నో ప్రాబ్లం. ఏదైనా సరే స్పీకర్ దగ్గర మీకు ఎక్కువ సౌండ్ రావాలి అని అంటే దర్ మస్ట్ బి ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ మైక్రోఫోన్ అండ్ ద స్పీకర్. ఓకే, ఈ మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తుంది? మైక్రోఫోన్కి ఇన్పుట్ ఏంటి? మనం ఇచ్చే వాయిస్. But microphone ఏం చేస్తుంది అని అంటే it will convert the voice signal into electrical signal. Fine, that is a transducer. So transducer will convert these things into electrical signal. Okay, what is the need to convert? Because all these are electronic circuits which will operate only with the electrical signal. Fine. Then the electrical signal is given to the transmitter. What is the transmitter here? See, transmitter, what is the work of transmitter or what is the importance of transmitter? The first point, suppose if we want to communicate a voice signal, let it be, voice signal frequency ఎంత ఉంటుంది? Okay, 3 to 4 kilohertz లో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఇన్పుట్ లో ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉన్నా సరే, your wish is communicating your voice signal. సో ఇన్పుట్లో ఎలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీరు ఇచ్చినా సరే అది ఎక్కడి నుండి అయినా మీరు వాయిస్ సిగ్నల్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ హావ్ టు లిమిట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిట్వీన్ దట్ రేంజ్. లెస్ దెన్ 4 kilohertzకి మీరు ఫిక్స్ చేయాలి. సో అలా ఎక్కడైనా ఫ్రీక్వెన్సీని లిమిట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తే ఏదైనా అప్లికేషన్లో, ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్లో, దెన్ ట్రాన్స్మిటర్ విల్ డూ దట్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, మీరు సిగ్నల్ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మనం ఇండియాలో ఉండే అమెరికాకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, సిగ్నల్ వన్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు అమెరికా ఏం జరుగుతుంది? మీకు చాలా సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ లాస్ అయిపోతూ ఉంటాం, మనం డిక్రీస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అమెరికాకి వెళ్ళేటప్పటికి అసలు ఏమి ఉండదు, సిగ్నల్ ఏమీ ఉండదు. అందుకని ఏం చేయాలి? మీరు ఈ సిగ్నల్ని ఇనిషియల్గానే బాగా యాంప్లిఫై చేయాలి. అంటే సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ని బాగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇంక్రీజ్ చేసుకుని పంపిస్తే లేనప్పుడు, యాంప్లిఫికేషన్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు కన్నా యాంప్లిఫై చేశాక ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో డన్ బై ద ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే, అండ్ దెన్ అనదర్ పాయింట్. Yes, in the next classes we'll see about the modulation. Okay, what is the modulation concept? As I explained, if you want to communicate your signal through longer distances, సపోజ్ వాయిస్ సిగ్నల్ తీసుకోండి, దీని స్ట్రెంగ్త్ చాలా తక్కువ, 4 kilohertz అంటే చాలా తక్కువ. ఓకే, అండ్ తర్వాత దాని యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకున్నా కూడా అది మిలివోల్ట్స్లోనే ఉంటుంది, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ వోల్ట్స్. మనం పెద్దగా మాట్లాడుతున్నంత మాత్రాన చాలా పెద్ద పెద్ద వోల్ట్స్ అని కూడా అనుకోవడానికి లేదు, తక్కువే. యాంప్లిట్యూడ్ కూడా చాలా తక్కువే. ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెస్ దెన్ 4 kilohertz మీరు ఎంత మాట్లాడినా సరే. ఓకే, వెన్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ దిస్ వాయిస్ సిగ్నల్ ఫర్ లాంగర్ డిస్టెన్సెస్, అమెరికా కాదు, ముందు అసలు లాంగర్ డిస్టెన్స్ అంటే కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్లో మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఏమైపోతుంది అని అంటే, యాజ్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లెస్, ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ డైస్ అవుట్. సో అందుకని మీరు ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ మాడ్యులేషన్. వాట్ ఈస్ ద మాడ్యులేషన్? వాయిస్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ చాలా తక్కువ ఉంది, బట్ అది అలానే పంపించేస్తే ఏమవుతుందంటే యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీస్ అయిపోయి డై అయిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాము, ఒక పెద్ద సిగ్నల్, చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ సిగ్నల్? దట్ సిగ్నల్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారియర్.
ఓకే, ఐ థింక్ మాక్సిమం ఆల్ ద వ్యూయర్స్ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోని సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్సే ఉండుంటారు. సెకండ్ ఇయర్లోనే ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, అందరికీ కూడా చాలా తక్కువ తెలుసు వీటన్నిటి గురించి. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారియర్. ఈ క్యారియర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ క్యారీస్. ఎవరిని క్యారీ చేస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ని, వాయిస్ సిగ్నల్ని, చాలా లో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న సిగ్నల్ని. సో దీనికేమో చాలా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, దానికేమో చిన్న స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. ఈ ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న సిగ్నల్ తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న సిగ్నల్ని క్యారీ చేసుకొని, అంటే దాని మీద మోసుకొని లాంగర్ డిస్టెన్స్ తీసుకెళ్తుంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్. అది కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే ఇక్కడే జరుగుతుంది, ట్రాన్స్మిటర్లోనే జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ అనే దానిలో డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. Okay, so message signal is carried by the carrier. So when the carrier is carrying the message, the carrier may alter its amplitude, may alter its frequency, may alter its phase. Okay, so that is the function of transmitter. Three things. One is to limit the frequency range as our requirement, and the second point to do amplification, and third point for modulation. Fine, then the signal is given to the channel. ఇక్కడ ఛానల్ నేను ఒక బ్లాక్ లాగా గీసాను, కానీ యాక్చువల్గా ఛానల్ ఒక బ్లాక్ కాదు. ఛానల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ పార్ట్ అండ్ ద రిసీవర్ పార్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద మీడియం త్రూ విచ్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద రిసీవర్. దిస్ ఇస్ ఛానల్. మనకి ఇక్కడ 2 టైప్స్లో ఉంటుంది. ఏంటి ఆ 2 టైప్స్? Point to point, another is broadcasting. Simple గా point to point type of channel అంటే ఏంటంటే, మీరు వైర్లు యూజ్ చేశారనుకోండి బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్. బాగా ఓల్డెన్ డేస్లో ఒక 50 years 60 years బ్యాక్ టెలిఫోన్సే కమ్యూనికేషన్ అంటే. మీరు చూస్తే పోల్స్ ఉంటాయి, పోల్స్కి లైన్స్ ఉంటాయి, వైర్లు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అలాంటి ఛానల్ని, ఆ ఛానల్ ఏం చేస్తుంది, ఆ వైర్ ఏం చేస్తుందో చెప్పండి? ట్రాన్స్మిటింగ్ స్టేషన్ని, అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ స్టేషన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫోన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఫైన్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఛానల్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ టు పాయింట్ టైప్ ఛానల్. సో ఈ పాయింట్ టు పాయింట్ టైప్ ఛానల్ని ఇంకా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే వైర్డ్ ఛానల్. ఓకేనా? అంటే వైర్లు యూజ్ చేయడం, అది నార్మల్ వైర్ అయినా, కోయాక్సియల్ వైర్ అయినా, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అయినా, అలాంటిది యూజ్ చేసి ట్రాన్స్మిటర్ని రిసీవర్ని కనెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ టు పాయింట్ టైప్ ఛానల్ ఆర్ వైడ్ ఛానల్. ఫస్ట్లో అవే ఉండేవి, తర్వాత ఏమైపోయింది? రేడియో లింక్స్ యూజ్ చేయడం బిగిన్ చేశాం. అవునా? రేడియో లింక్స్ యూజ్ చేయడం బిగిన్ చేశాం. ఈ పాయింట్ టు పాయింట్లోనే వచ్చేస్తుంది అది. వాట్ ఇస్ మీన్ బై రేడియో లింక్? ఎస్టాబ్లిషింగ్ a connection in space between the transmitter and receiver. అంటే ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి ఎలాంటి కనెక్షన్ ఉండదు, స్పేస్లో ఆ రెండింటికి మధ్యలో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ యూజింగ్ యాంటెనాస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఈ ఛానల్ ఉండదు. మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ ఒక యాంటెనా పెట్టేస్తాం, ఇక్కడ ఒక యాంటెనా పెట్టేస్తాం. ఇది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా అండ్ ఇదేమో రిసీవింగ్ యాంటెనా. పైన ఇక్కడ ఏమి ఉండదు, ఇంకా స్పేస్ అనమాట, ఫ్రీ స్పేస్, ఖాళీగా ఉంటుంది, ఏమి ఉండదు దానిలో. Now the signal from the transmitter is connected to the transmitting antenna. Transmitting antenna will radiate the signal into free space. Okay, that signal radiated by the transmitting antenna is called electromagnetic wave, and that electromagnetic wave is received by the receiver. That is called establishing a radio link. That is called radio link type channel. Fine. తర్వాత బ్రాడ్కాస్టింగ్ వచ్చింది. ఇక్కడ బ్రాడ్కాస్టింగ్లో ఎలా ఉంది అని అంటే, ద ఛానల్ ఇస్ సాటిలైట్ విచ్ ఇస్ రివాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్. సో ఏం చేస్తే మనకి ఎగ్జాంపుల్ తెలుసు, సాటిలైట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. సాటిలైట్ నుండి థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిష్ యాంటెనాస్కి సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఛానల్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానల్. థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిష్ యాంటెనాస్కి ఒకే సాటిలైట్ నుండి. ఎన్ని డిష్ యాంటెనాస్ ఉంటాయి, మీన్స్ ఎన్ని టీవీ యాంటెనాస్ ఉంటాయి, ఎన్ని టీవీస్ ఉంటాయి, ఆల్ ద టీవీస్ కెన్ రిసీవ్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ దట్ సింగిల్
Indian satellite, that is called broadcasting channel. Fine. Okay, channel ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పిన ఇక్కడ ఛానల్ అంటే వైర్తో అయినా యాంటెనాస్తో అయినా బ్రాడ్కాస్టింగ్ టైప్ అయినా ఓకే lot of possibility is there for noise. Noise gets added to the signal. That noise is random noise. We can't predict the noise because in the case of radio link the signal is in space. In the case of satellite also the signal is in free space. In the case of wide channel, the signal is traveling through the wire for longer distances. So there is definitely a possibility of the addition of noise. You have to take care of that noise. Fine. Next, receiver. Receiver will do the opposite of transmitter. In the transmitter you have the modulator. In the receiver you have the demodulator. There is no need of attenuating as you are using amplifier here. There is no need of using attenuator here. Receiver will do the demodulation concept. Fine. After the demodulation, what is the type of signal here? Only electrical signal, because all these signals are electrical signal. Na? Even, see this, when this transmitting antenna is radiating the electromagnetic signal, that electromagnetic signal is collected by the receiving antenna. That receiving antenna converts electromagnetic signal into electrical signal and that is given to the receiver. Receiver will do the demodulation. The receiver output is in electrical form again. Okay, then you have to use the output transducer which will convert that electrical form into your original form. Okay, what are the original forms here? These are the original forms. So your output transducer has to convert this electrical signal into the original form. Okay, so then this becomes the destination. Fine. So this is about the block diagram of communication system. Thank you very much. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.